Hello, ভাইটি ভণ্টিসকল কেনেকুৱা আছা ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আৰু যিবোৰসকলে মোক আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছা প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু যিবোৰসকল মোৰ লগত আছা থেংক ইউ ভেৰি মাছ চ' আজি মই কৰাব গৈ আছোঁ ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ টেন্স আৰু ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্স আমি যিহঁতে লাষ্ট টাইম কৰিছিলোঁ চিম্পল ফিউচাৰ চ' আজি আমি এইটো কণ্টিনিউ কৰি শেষ কৰিম বিকজ তোমালোকে ভাবি আছা চাগে ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সতো হ'ব পাৰে বাট ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ইজ নট ইউজেবল আৰু সেইটো অলপ ফিক্টিচিয়াছ হৈ যায় সেইকাৰণে সেইটো আমি নকৰাওঁ বাট যিটো ডেইলি ইউজ হয় সেইটো আমি কৰাই আমি আজি ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ টেন্সটো শেষ কৰিম অ'কে চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল দ্য ফৰ্মুলা ফৰ ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ টেন্স আমি subject plus will be বা shall be plus base verb use koriba jodi go went gone ase so go is the base verb so ami go use korim tar logot ing use korim then object okay now future continuous tense ami ketia use koru future continuous tense ami tetia use koru jetia ami future ot kiba eta korim boli bhabu so for example korim boli bhabi mane I will be মই কৰি থাকিম সেইটো অৱস্থাত মই এইটো ডেটত মই কাইলৈ খেলি থাকিম মানে আই উইল বি প্লেইং বা আমি কেতিয়াবা ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ টেন্স তেতিয়া ইউজ কৰোঁ যেতিয়া আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি কি কৰিম ইন দ্য ফিউচাৰ চ' ইন দেট কেছ আমি কৰিব পাৰিম যেন আই উইল বি গোয়িং টু মুম্বাই টুমৰ' অ'কে চ' যেতিয়া আমি ফিউচাৰৰ কথা কওঁ মই সেই সময়ত কৰি থাকিম এইটো কাৰ্যটো তেতিয়া আমি ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ইউজ কৰোঁ ছাপ'জ মই তোমাক সুধিম যে তুমি কালি ৰাতি 8টাত কি কৰিবা তুমি ক'বা আই উইল বি শ্লিপিং টুমৰ' এট 8 PM চ' তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ইউজ কৰোঁ ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ টেন্স অ'কে চ' এক্সাম্পলছ আমি অলপ পাছত ডিছকাছ কৰিম নাও ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্স পাৰফেক্ট আমি সদায় জানো পাৰফেক্টত সদায় হেজ আৰু হেভ হয় হেজ বা হেভ ডিপেণ্ডিং অন দ্য ছাবজেক্টটো ছিংগুলাৰ হয় নে প্লুৰেল হয় তেতিয়া আমি হেজ বা হেভ ইউজ কৰোঁ চ' দ্য ফৰ্মুলা ইজ ছাবজেক্ট প্লাছ উইল হেভ বা শ্বেল হেভ প্লাছ ভাৰ্ব অৰ থাৰ্ড ফৰ্ম প্লাছ অবজেক্ট অ'কে চ' উইল হেভ আৰু এইটো কথা মনত থবা যে বিকজ ফিউচাৰ হয় ফিউচাৰ পাৰফেক্ট আমি ডিছকাছ কৰি আছোঁ না কি আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট ডিছকাছ কৰা নাই সেইকাৰণে ইন ফিউচাৰ পাৰফেক্ট উই উইল অলৱেজ ইউজ হেভ ন' হেজ অ'কে যদিও শ্বি ইউজ কৰা যদিও ইট ইউজ কৰা যদিও হি ইউজ কৰা তুমি নক'বা যে হি উইল হেজ ডান ইট হি উইল হেভ ডান ইট চ' উইথ ফিউচাৰ উই অলৱেজ ইউজ হেভ অলৰাইট So, let's talk about an example. So, future continuous tense or example hoise I will be playing table tennis in the evening. Same way, I look at this. মই কৈছিলোঁ base verb লগত ing লাগে. So, will be playing table tennis. The object, আৰু এনেই মই time to দি দিছোঁ. But this is the formula to remember. Okay? Now, let's see. Let's take an example of she. She will be teaching next year. Dekhi sir? Will be teaching. So this is how you form the sentence. Okay? Now future perfect tense to ami ketia use koru. Now let's talk about future perfect tense. Future perfect tense to অলপমান critical হয় আমি ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্সটো তেতিয়া ইউজ কৰোঁ যেতিয়া আমি কওঁ যে সেই তেতিয়ালৈকে আমি এইটো কৰি
শেষ হ'ব তেতিয়ালৈকে so in that case আমি ইউজ কৰিম future perfect tense মই তেতিয়ালৈকে খানা খাই লম so by 10 a.m. I will have eaten my breakfast or by 1 p.m. I will have eaten my lunch মানে সেই সময়লৈকে মই এইটো মোৰ কাৰ্যটো এইটো শেষ হৈ যাব so সেইটো তুমি ক'বা future perfect tense and this is the formula আৰু তাৰ example হৈছে I will have eaten my lunch by 1 p.m. So I will have দেখিছানে আৰু third form of verb by মানে যেতিয়ালৈকে তুমি সময়টো ক'ব বিচাৰিছা future কিন্তু pastৰ নহয় future মই তেতিয়ালৈকে তুমি যেতিয়ালৈকে আহিবা মই মোৰ এইটো কাৰ্যটো শেষ হোৱা হ'ব so in that context আমি future perfect tense use কৰো okay so যদি তোমালোকৰ questions আছে ক'বা আৰু try কৰিবা যে আৰু followers আৰু friends of তোমালোকে এইটো channel recommend কৰা যাতে তোমালোকে আৰু তোমালোকৰ যি গাঁৱৰ ভাইটি ভণ্টিবোৰ আছে বা friends আছে সিহঁতে আৰু শিকিব পাৰে মই futureত আৰু আনিম but for now you know এইটোৱে হয় classes আৰু এটা কথা জানিবা যে future শুনিলে বা ভাবিলে আমি সদায় will বা shall ভাবিবা every time তুমি কি কৰিবা কাইলৈ মই কাইলৈ ক্ৰিকেট খেলিম I will play cricket but যদি মই future continuous কৰোঁ I will be playing cricket আৰু যদি মই future perfect tense use কৰোঁ I will have played cricket so that's the difference but with future যদি perfect tense হয় আমি সদায় have use কৰোঁ আমি has use কেতিয়াও নকৰোঁ okay so I will show you more examples in the future or etialeke ji koraisu let's have a look by looking at the notebook okay এইটো দেখিছা future continuous tense or examples বোৰ মই দেখি দিম he will be completing his homework number 2 sorry they will be driving to Jaipur we will be playing future continuous tense sorry future perfect tense they will have returned to Mumbai by then we shall have completed the
assignment. By tomorrow. So যদি তোমালোকক এইটো লেসন ভাল লাগিলে মোক জনাবা আৰু প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল লাইক সাবস্ক্রাইব এন্ড শেয়ার থ্যাংক ইউ আহিম জলদি নতুন এপিসোড লৈ till then have a great day have a great start to the weekend যদি week start hole last week so have a great start to the week not weekend bye bye